Hello, welcome to the highway crew. Tokushingamidza zvakare. Saka musaura nhasi tiri kubvisa control arm reHonda Fit GE6. Saka ndo control arm racho. Control arm iri rakafa mapushes ekumashure akabatwa nemaball 3 ayo. Mapush akafa neball joint racho, saka we decided to change it with the new one, to replace it with the new one. Saka ndokutobvisa maboots ekumashure anenge ari 3. Pane rirefu randatanga kubvisa nerimwe rachona riri pamedium, then aka kari pamberi kanenge kari kapfupi. Saka ndo maboots edu anenge akabata control arm push rekumashure. Saka unokwanisa kubvisa control arm iri mushure unenge wabvisa vhiri rako, ukabvisa vhiri and then wobva watotanga kutosunungura, unotanga wajega motikari yako wobvisa vhiri, and then kana wabvisa vhiri wotanga kusunungura mabhutsi ekumashure aya ari 3. Wolosena mabhutsi ako ese umabvisa. Don't mind nekubvisana nehub nemadisk kana kulosena pamashocks. Unongoenda straight uribvisira pasi papapo, zvinova zviri nyore plus haupedzi nguva yakawanda straight. Mukaona seapapo ndatobvisa mabhutsi angu ratorembera kumashure, ndakubvisa repamberi iro. Waribvisa zvakare unogona kushandisa ratchet sezvandiri kuita kuti zviite fast. Iri rakati rebei zvakare, rakareba, saka it will take a little bit long to remove it, but yeah, waribvisa wabvisa repaball joints. Rinenge rakabatwa ne19 nuts. Handimukona kuti hub yangu ichiripo nenako rangu zvese zviripo. Ndatobvisa control arm rangu and then ndatotepa kuti ribve, zvokuti motikari inenge ichifamba, marodzi medu inenge ichiparika. Saka inenge rabhenda, inenge rakunetsa kubvisa sezvizvi ndabvisa. Iri ndo new one randiri kubvisa, iri ndo old one, this is the new one. Ndikuti ndise kamera yangu pamunoona nchisa new one. Handimuona kuti hub yangu iripo nenako racho zvese zviripo, saka pandakutoisa new control arm paHonda Fit. Muno muZimbabwe towanza umati new shape Honda Fit GE6 non-hybrid, even hybrid ingori same suspension system, suspension imwe chete, non-hybrid ne-hybrid. Honda Fit GE6 1.3 liter petrol. Saka pandakutodzodzera new one. Saka izvi basa iri kana uri a little bit fast, it can take you something like 15 minutes or more kubvisa control arm iroro, zvichingodhipenda nekuti mabhutsi ako akasungoenda ane rust yakaita sei, because pane mamwe ekuti anenge ane rust anogona kutorera nguva. Wakuda kutsvaga kuti woita zvekuhita here, woita zvekuita sei, but kana mabhutsi ako ese ari simple kubvisa hazvikutorere nguva. Ndatodzosera mabhutsi angu 3 ekumashure ichidhiraivha neratchet kuti asvike panzvimbo. Ndakuisa repamberi rirefu ichitorisunga
Sasa hivi shughuli driver zitashiki, saka ndapedza kudriver, you have to make sure kuti use the power bar kuti asimbe, because macontrol akona kusunga zvakasimba. Saka I'm now finishing with the power bar kuti anyatsokutoka zvakasimba sezvandikuita. Racheti ndeingodriver kuti asvike, kana wapedza kudriver neracheti akufanira kusunga manje nepower bar, semasungira ndiri kuita, sunga zvakasimba chaizvo chaizvo. Yes. And like that again with the power bar. Racheti haishandi pakuzosunga zvakasimba, because racheti inogona kubvayafira ipapo, because haidi kusungiswa straight. But this power bar is used to tighten this board like very tight. So apa ndabvisa ball joint rangu, kuti ringe panzvimbo. Before ndapedza rekidza ndisunge zvakare nepower bar another 19 Friday. Ndinoona rambatedza leverage kuti ndinatsosunga zvakasimba chaizvo chaizvo. Suspension haidi kusiiwa isina kunyatsosunga, just because ukasiiwa usina kunyatsosunga zvinogona kubva zvazoita sezvazvakonzeresa. Anyway, this is how you can put the new control arm. Thank you for watching Highway Pro. See you on the next video.